Hello, 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 my dear subscribers, members, non-members, subscribers. This is Maria the Camboyan, and I'm going to be doing some general readings for those that do a super chat. Remember, the reading will be um the reading will be let's see. I also want to do a prayer, okay? I also want to do a prayer because today in the United States we have 500 people that passed away. I mean, like not 500 people, 5 million. Okay. Yes, I do have PayPal. Happily ever after. Let me put my PayPal my website, and through my website it's usually gonna be at $10, I believe, automatically there. But you can make that donation also. You just change the 10. Okay, well, actually I charge, my donations will be $10. So that's my Maria de Camboyan is actually my link. Okay. So the main thing that you guys need to do is share the video. Okay. What else you guys could do? Share the video, validate. Okay. um it's gonna be super chats. It's starting at $10. Like I said, I'm doing English now. If you guys don't speak English and you guys speak Spanish, okay, I will be in Spanish on Thursday. If all goes well. So my PayPal, for anybody that wants to know, is on my website. Where it says donate, that's where you put the donate button. My members, okay, remember, members can ask a question in English or in Spanish. That's no problem. So Grace Molina, if you have a question, you can ask, okay, in Spanish. Para Gracie Molina, como tú eres miembro, esa es una de las prioridades. You will get a question answered. So let's get into the intention of a prayer. Let's clear the energy.
Okay, I'm gonna do a prayer before we start. Um, Remember, my readings are first name, last name, and birthday. If you're gonna put a question and a specific question, don't ask me for remember how I do my readings? I'm sorry, I just don't want to I do my readings with the first name, last name, and birthday. If you're doing a PayPal donation or a super chat, other than that, you're gonna have a carpool. If you want a carpool, please share the video. I want to see the word share, and basically that's what I need. But right now, we're gonna do a prayer for the people that has just passed away. Okay, this is for the people that passed away from COVID. Some of them could have passed away from a heart attack and all kinds of things. So you don't need to close your eyes. You just listen quietly. If you want to, you can put your palms together as a namaste position, if that's your choice. So the prayer is, Bidagni, oh, our God, to listen favorably to this prayer. I am directing this to you for the spirits that passed on during this COVID session and this year, for the 500, 500,000 people that died in the United States and all over the world. Let him glimpse at your divine lights, and let the way of eternal happiness be easy for these spirits. Permit the good spirits to take my words and my thoughts to them. You, all the spirits that have passed on due to the pandemic or related to the pandemic, love by us, those who pass on in this world, listen to my voice, who calls you to give you an affection. God has permitted you to be the first one to be free from this physical body. I shall not complain about it without selfishness, because then I will be like wishing for you the penalties and sufferings of this lifetime. I hope that with this resignation that we all having at this moment, there will be a reunion in this happier world. I know that our separation of humans and spirit is momentaneous, but no matter how long it could look like to be, its duration is erased in the eternal happiness which God promised to his elected ones. Let his bondage persuade us to do anything that could be retard this wish to of mine, saving us from the pain of not finding you or all of you again in this terrestrial imprisonment. Oh, how sweet and consoler is the truth that only a veil is the one hiding you from my sight. That you can be here on my sight, look at me, hear me like other times, and better, yeah, like before. That you don't forget me, as also don't forget you. That our thoughts never cease to be confound, and that yours follows me and sustain me always. Let the peace be with the Lord and also with you. So basically, this prayer is telling us that there is only a thin layer, a thin veil that separate us, because some of you cannot see spirit, right? However, they're around us 24/7, especially when we call upon them. Okay, so usually when we call, my grandma, brother, sister, they're around us. The only problem is that we cannot hear them. Okay, so if anybody decides to make a donation on my PayPal account, please let me know.
Okay. Other than that, I will only take one card pull, but with those conditions. Okay. So please send your spirits, even if they didn't die from the COVID, even if they died from cancer, even if they died from a heart attack, kidney failure, whatever that problem the person had, just understand, okay, that they died during this pandemic year. Okay. So, hi to no, Sean, how are you? So let me say hi. Happily ever after. Hola. Carla Ortiz on Super Chat is $10. Happily ever after. Gracie Molina, hi. Lena M, hey there. Nashan. Hello Maria. Does my spirit guides or ancestors have any messages for you? Okay, I'm gonna do a one card pull. Okay, matter of fact, you got me into we're like so connected. The oracle card that I was gonna take cards out from, what's messages from the guys. Okay, so um thank you for sharing, Nashawn. Okay, remember on Mondays or Tuesdays is English, and Thursdays or Fridays is Spanish. Okay, so I'm gonna read Nashan. Thank you for being a member. Gracie Molina, thank you for being a member. So I'm gonna read Gracie Molina. Okay, because she put a question. I think okay. So Nashan is here before, so I'm gonna do Nashan first. Okay, and I'm gonna take a couple of cards from the messages from the guys, and I'm gonna take 3 cards. Is that okay, Nashan? First is Nashan. Okay, so let's see what your ancestors or your spirit guides wants you to know. Okay, um remember that. Okay, let's see. This is for Nashan, and then it's gonna be you. Okay, Gracie, you're second. Okay, hey, donated under J Hade. Okay, so did you donate it under PayPal? So let me know that, because then I know that you have donated. Okay. Um. So let's see. Thank you for those that are making any donations. Are appreciated. So make sure, Hade, that you send me your first name, your last name, and your birthday. Anybody that makes that donation, okay, I need that information. So just so you know, not that I want to be nosy, don't worry about it. I'm not gonna take none of that stuff from you. I basically just need to see if you guys made the donation, yes or no. So let's see. I'm gonna open up my PayPal, and just give me a moment. So yeah, I see your donation, Jade Thomas, J Thomas.
So make sure you put your first name, your last name, and birthday, and you're gonna be after after Grace Molina, okay? Because I had announced them already, so thank you very much. Yes, Helen Cuencas en inglés, nada más. Only PayPals are gonna be in Spanish or super chats, okay? So Nashan, thank you for holding. Thank you for waiting. So there it goes. What your spirit guides or ancestors want you to know. Make sure you raise your hand up. Okay, Nashan. So I just want to make sure that you're here. Okay. So let's see what your ancestors want you to know. What's the first card that Nashan needs to know? Okay, for this coming week or this coming month. Let's see, what does she needs to know? Let's see. The first card that you get is take responsibility for your actions. Okay, Nashan, you probably know as to why this message is coming in for you. Okay, why do you need to take responsibility for your actions? Why? Think about it. Think about it, what you have done, what you haven't done. Sometimes we pass the responsibility to somebody else, and sometimes we you know, we just feel like no, we're not responsible for it, but sometimes we have to take responsibility. So see who is let's see which other card. Okay. The next card is, I'm taking 3 cards, possess self-confidence. So you know what happened, Nashawn, sometimes when we have when we're not confident with us, when we don't trust ourselves when we should, we tend to also pass the bucket, okay? Because we tend to give it to the other person, okay? So try to be more confident. I'm not saying that you're not, but there's situations that we untrust. We don't trust ourselves, okay? Sometimes it can happen in like in my examples I gotta give you is like the reading. Sometimes people come back to me and tell me, oh no, this is not what I wanted to hear, right? For some reason I get something else. And I sometimes I tell them, you know what? You could have asked me something about your job, but it's something tragically you need to know. That's what you need to know, okay? Because that's how spirit works. Spirit don't work like us. We want things with time, okay, a time frame, a month, stuff like that. We want things like, oh, I care about the $500 that I have to have, you know, or I owe. And a spirit doesn't work like that, okay? It's not about the $500. It's like if right now you're about to probably get sick or have an accident with someone in your family, the spirit's going to talk to you about that, okay? Look at the next card. It says follow the golden rule, okay? So Jade, I still hear no worries. You're going to be after Gracie, okay? So follow the golden rule. Why do you get those cards, okay? Takes responsibility for your action, possess self-confidence, follow the golden rule. So I feel like all those cards are connected, okay? Very much connected with what's going on or what you need to know, okay? Let me give you a little bit of taking responsibilities and of your action, taking responsibilities of your actions. You know, sometimes your thoughts, your words are energy, or your deeds are energy. Always remember that when you say things or when you do things, that's an energy. And they all have consequences. It is the law of physics.
that every action has an equal and opposite reaction. Okay, so sometimes what we send out, that's what we get in. Sometimes you give an attitude, you receive an attitude. Okay, so that's the law. If you look at this card, the guys are telling you to understand that is necessary for you to accept ownership of the action. You might think thoughts are not technically considered. Pay attention to your thoughts, Nishan, because you know why? Everything that we think, especially you are growing spiritually, you're gonna continue to meet you're growing, right? So your intuition is growing, and you will be getting so much connected of the people around you, and just by the thought, let's say you say, oh, I'm gonna get sick, you're gonna attract the sickness. So even if you just say it in your mind, it's happening because the mind is very powerful. Okay, even if you didn't actually say it, oh, whatever it is that you put in your mind, it's gonna happen. Okay, a lot of stuff happens if you say, oh my god, my you know I'm gonna get into an accident. Those are the things that you need to pay attention to when it comes to take responsibility of your action. And it's not like if they're a word, but it's the deed, it's the intention, it's your consciousness that you sending that out. So try to take your thoughts, okay, and set a different kind of rules around you. Set another atmosphere instead of saying, oh my God, I'm running late for work. I'm gonna be late for work. No, just say, send it into the universe. I'm gonna make it on time. Even if you're running late, and if you are running late, I'll be there even late, but I'll be as a whole. Exactly the law of attraction. Thank you, because you're understanding. So send that intention, you know, be confident in the things that you're sending. Like, let's say you want to be a psychic medium or whatever, or you want to learn how to read cards, and start being self-confidence of, I'm gonna take this class and I'm gonna do good on this class. Don't say, oh, I'm gonna take this class, but I don't know if I'm gonna be able to handle it. You're already sending that intention without even taking the class, that you're gonna be a failure. So I feel that you need to put your thoughts more positive and don't think of the negative. Okay, and I feel that this is what the guides, angels are telling you that you need. Okay, so your ancestors, you guys are telling you be positive, follow the golden rule. Okay, self-confidence is one of the most important things about mediumship and psychic, because what happens, we start doubting ourselves, especially when somebody comes with something negative. Let's say I do a reading, and it happens to me. I'm gonna give you an example. In a reading that I did for somebody, the person um that said that anything that I said about the person that had passed away was not true. So you know what? Maybe you want to hear something else, but you didn't come to hear that from me. You're not gonna get whatever you want to hear. I'm gonna tell you what spirits are telling me to tell you. If you're looking for a positive thing, um, and something negative comes up, that's what you need to hear. And that's no, those are not my cards. The cards are coming in there. I shuffle. I'm just the vessel for you. There is something behind the message that you may never knew about that person, especially if they passed away. So a lot of people, cross over with the secret, and that's the reason why some of them, they still hanging around here. Why? Because they have there's a book that I just remember. It's called Unfinished Business. I believe I have it. I don't know where. By the same author of this, because people passed away and they take away secrets with them. They take it with them. So remember what the intention is. Um,
follow the golden rule. The message of this card is cornerstone for everyone choosing to live a mindful life. Anytime it appears in your spread, you will know that the situation is occurring or about to occur in which you need to treat others as you would like to be treated. Put things to yourself in someone else's shoes and imagine what the advice or help you will like. And if you were the person in the greatest exercise of empathy, then there is. In a karmic type of view is that you can never go wrong by following the golden rule. How you treat others can be labeled as right or wrong, as long as your intention was to do the right thing and treat people with respect. So you got that? So okay, this is for Nashan. Now I'm gonna do what's Grace Molina. Let's see where your message is. Grace. Ok, Grace Molina, soy Gracie González, 828 de 79. Tengo un ultrasound para ver a tu bebecita con mi pareja Keylor González, 11-13-93. ¿Cómo les irá? Ok. I'm gonna, Gracie, te voy a sacar cartas del tarot. Ok. Y después te voy a sacar una carta de James B. Prager, los mensajes de tus guías. Y vamos a ver qué tus guías van a decir. Voy a sacar 3 del tarot regular. Ok, gracias a la que hizo el super chat. Creo que es el Gele Cuenca. Gracias por ese super chat. Ok, y está bien por hacerlo así. So, Grace Molina, ahora te toca a ti. Ok, vamos a ver cómo te viene. Okay, no problem. The book is called Unfinished Business. It's by James Van Prague. It's you can get it Amazon. I don't know how long does it takes. I do have it, but that's when the spirits don't cross over and they stay on this side because they have unfinished business. Matter of fact, one of the things that he mentioned today, I see him every Monday, and he mentioned something. I'm still responding to the answer to Nashan, and it's like if you give birth to a baby, right, and you die during the pregnancy, that attachment or the baby dies. It doesn't matter who dies. The attachment is so strong, and that's why there are times that some readers might see a baby next to you and they will tell you, oh, you lost a baby. Or if it's not, let's say the baby is born and the mother passes away, the mother goes with the intent, the mother leaves and feels like they need to protect the child no matter what. So those are unfinished business, okay? That's certain situations, or other situations could be a father got into an accident, comes home, never came home, and they feel that they need to protect the family. Those are the situations that you have unfinished business, and the spirit sticks around, okay? And it could be other situations. There's a lot of them, but see if you can get the book. So Gracie Molinas, eso te toca a ti. Gracias, mi querida, por ser miembro. Gracias a todos los miembros que están aquí. Helen Cuencas, cuando puedas, hazte miembro, porque así no tienes que pagar cada vez que tengas que hacer una pregunta, ¿me entiendes? Si puedes, si no puedes, pues está bien, ¿ok? So vamos a leer a Gracie Molina, la primera carta, y te sale el 8 de fuegos. Pues mira, este niño, aunque tú estás peleando con este hombre desde hace tiempo, fíjate que yo no sé cuántos meses tú tienes ahora, pero siento que este niño va a querer nacer antes de los 9 meses, ¿ok? So cuídate mucho pasándote de los 3, ¿ok? Porque mira, te está saliendo el 8 of Fire, el 8 de basto.
Esto me está hablando de que puede ser que nazca a los 8 meses, ¿ok? Y el 8 de fuego, eso significa rapidez, como que el bebé no se va a quedar los 9 meses en la barriga. Guarda, este video fue dicho el 2:22 que tenemos ahora. Mira, otro 8 de aire. Y no te sientas, el 8 de aire es cuando la persona se siente como quien dice atrapada. No te sientas atrapada, no te sientas que tu vida está, que no tienes rumbo, ¿me entiendes? Mírala aquí, que la vida tuya no tiene rumbo. Siéntete libera de todas las cosas que te estén pasando por la mente, que estás sola, que todo esto, porque no estás sola, Él está contigo, se enoja y vuelve, se enoja y vuelve. Así que ya ustedes tienen esa situación, pero cuando el bebé salga, mira, las cartas que te salen, esta carta te está hablando de que te sientes a veces, ¿cómo te digo? Triste o te sientes desesperada, que estás como en un encierro, pero todos estamos así, aunque tú no lo creas. El caballo de agua te está diciendo que tus emociones están como quien dice para arriba y para abajo, ¿ok? Y probablemente esta carta me está hablando de que te vayan a dar, tienes que balancear tus emociones, y puede ser que ya cuando el bebé nazca, ¿verdad? Entonces él puede ser que te vaya a ofrecer matrimonio, ¿ok? Siento que la vida de esta personita va a cambiar mucho, ya tú sabes, de tu pareja, ¿ok? Él va a cambiar mucho, no te creas, ¿ok? Um, ¿Cómo es que se llama? Es Keylor González. Keylor va a cambiar mucho de su manera de pensar contigo. Déjame ver qué te dice los mensajes de los guías espirituales. Estos serían tus guías, tus abuelos, tus tatarabuelos. Si tus abuelos están están vivos, tu tatarabuelo, quien sea, ¿me entiendes? Tus abuelas, tu tatarabuela. Tú sabes, tenemos abuelas pasadas, las abuelas, ¿me entiendes? Vamos a ver qué mensaje te da a ti. Ok, mira, que confíes en ti. Mira la carta que te está saliendo. Confía en tu intuición. Ustedes tienen que aprender a confiar en su intuición. No tengan dudas, ¿me entiendes? Como que cuando tu intuición te dice así es, y ponte positiva. No te pongas negativa, como esta carta, el 8 de aire es negativa, es un encierro que uno se piensa, yo estoy sola, nadie está conmigo. Nunca digas tú estás sola. Estás con Dios, con los espíritus. Lo que pasa es que ustedes no lo ven, ¿me entienden? Y al no verlo, sienten que ustedes están solas. Por eso es que esa oración que acabo de hacer en inglés, la voy a hacer en español el jueves, es donde dice que solamente hay un velo que no te deja ver porque no tienen la evidencia, ¿me entiendes? O no la desarrollan. Ok, pero lo principal es que los espíritus están aquí cuando le pides ayuda, ok. Entonces, vamos a ver la última carta que te sale. Have an attitude of gratitude. Esta carta me está diciendo que le des gracias a Dios, ok. Dale gracias a Dios, Gracie, a lo que te han hecho, a la vida que tienes, la salud que tienes, que vas a tener un hijo, que es un regalo que no todas las mujeres lo tienen, ¿me entiendes? Y que lo más importante, que te venga con salud. Cuando tú estés así deprimida, recuérdate que hay otras personas que están sin salud, ¿ok? Otras personas que han muerto jóvenes, quizás más jóvenes que tú. Recuérdate de todo eso. Dale gracias por levantarte, por tener salud, por darle ¿cómo te digo? Como darle esa vida a ese niño o esa niña que está en tu vientre, que está siendo formada, y que te nazca con bien. ¿Ok? Así que este es el mensaje para ti. Siento que todo ese niño va a venir más pronto de lo que tú crees. Cuídate mucho, ¿ok? Cuídate mucho, porque después de eso va a haber como matrimonio, ¿ok? So, vamos a ver, voy a usar
So now I'm gonna read Jade. Okay, Jade Thomas. Let's see where's your message, Jade? I'm looking for you. Is you are like Parish T? Is that how you come up with your name, Parish T? So I need your first name, your last name, and your birthday, Parish T. Okay. Yeah. Okay. So what is your question? Give me your first name, your last name, and your birthday, and what is it that you would like to know? De nada, Gracie Molina. Okay, so Paris, I need to know that because remember, I read with first name, last name, and birthday. I don't read with like, you know, whatever name you guys use on Facebook. So I'm waiting for you to send me that info, Paris. Oh, Paris. Okay, so let me put it down. So it's a July 5th, 1995. Are you in America? Okay. Okay, so you're a July baby. Okay. Uh, that's your question. You want to know why you're having dreams of pregnancy? Okay, so let's see what the cards tell me. I'm gonna take let me use another tarot because I do like this one, but I like this one for finances. And you're not asking me for finances. Let's see. Let's see. Why is Paris T or J Thomas is July 5th, 1995 is having dreams with pregnancy. Let's see. Why is J Thomas? Jade, now you can erase it because I already have your info if you want. That's up to you. So, Jade Paris, Jade Thomas said July 5th, 1995. She's having pregnancy dreams, and let's see why is she having pregnancy dreams. Okay. What the tarot is telling you. Okay, you have what's coming in for you is the Ten of Pentacles. Okay. I have a question for you, Paris T or J Thomas. Do you have any children right now? Or are you married? And do you have children? You can tell me yes, no, maybe. No, I don't, and I am not. Okay, no, I know. Okay, so you're not married. Okay, thank you. Okay, you have the Ace of Swords. Something that I'm listening to right now is that I feel that is anybody in your family that is sick or passed away recently. This is a recently. I feel that you're gonna receive some kind of the word went away when I was thinking about it. Inheritance. Okay, you're gonna get some kind of inheritance, and yeah, I feel that someone is gonna pass away. Okay, sometimes giving birth
It's the opposite. Okay, sometimes giving birth is actually the person dying, and sometimes giving birth or dreams of being birth is like somebody, not you specifically, but somebody else is gonna get pregnant. Okay, I don't know if anybody passed away in your family, but I do feel that you're gonna get some kind of inheritance. And I do feel that there is someone that if you don't know, okay, if your grandma is not feeling that well, it's probably her, but it could be anybody else. You know what I mean? Sometimes I have heard of family members that they're real sick, they go into the hospital, they come out, and then somebody else that was younger, like in my family, I had a cousin that never said that she had cancer, and she died at 32. Sometimes the sick tend to take care of themselves a lot, and sometimes the ones that are younger, you feel like, oh, no, 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 but then you find out that this person is sick. Okay, so but I do feel that you're going to receive this inheritance, so somebody's going to give you some kind of money. Okay, so if it's your grandma, just, try to enjoy her company as much as you can. Okay, and be the Ace of Swords is the kind of like communication, victory. Okay, and sometimes you might feel a little bit frustrated because you might not be able to pay attention to her. Okay, so I feel that, like, not that you don't pay attention, it's like you may not be able to visit her the way that you would like to. You know what I mean? Sometimes that's what's going on. So I feel that the most likely is somebody that's gonna pass away. Send prayers to her, okay? And sometimes we want to spend more time with the loved ones, but we can. Let's see what your message is here from the guys. What message that you need to know from your guys. These are not my guys. These are your guys. That's why I asked your name. So I want your guys to give you the message, your ancestors, your spirit guides. Because we all have spirit guides and we all have ancestors. So don't praise on one person that has so much, they're not powerful. You also can be powerful. You just got to learn to practice your intuition. So it's just a matter of practice, practice, practice. And have somebody that teach you well also, okay? Just don't have anybody that doesn't know what the heck they're doing. So let's see what your ancestor wants you to know. Your guys are your ancestors. Let's see what message is here for you. Express your feelings. Bingo. That's why you get the Ace of Swords. Because you know what? What happens is that you might be that type of person that you show love, but you don't say love. Okay? You don't say as much, I love you. You're probably not a hugger. Probably, you might hug your grandmother because you love her unconditionally, but there's other people around you, okay? So remember that. Try to, express your feelings. Even if you're feeling good, if you're feeling bad, say it. Look, you know what? I have a headache, and it's nothing to do with you, mom, dad, or whoever, or your brother or sister. Just say, I have a headache. I'm going to be in my room. So like that, people respect your boundaries. You don't want to be bothered because you're not feeling well, okay? So even if it's good or even if it's bad, say it, because not everybody's a mind reader, okay? And sometimes you have to say it, express your feelings. Say you feel good, you feel bad, you feel whatever your feelings are, say it, okay? Jay, and let me see what's another one. Abundance is your right. So if you feel, okay, when it comes to having, okay, there's some people that puts themselves into abundance is your right. You have every right to have whatever the universe wants to give you. So let's say in case that's, your grandmother passes away and leave you anything, bless it and be grateful for it, okay? Because
you know, we're here, we come here, and don't ever say I don't have. Always say I have enough. Because the more that we say I don't have, that's how much you're gonna think, the universe is gonna say, well, she doesn't want no more. Okay? So always says, you know, focus on the physical dimension. Okay? Sometimes we put limitations on ourselves, so try not to put limitations on anything, because abundance, it doesn't have to be money. Abundance could be love. Abundance can be feelings, your energy, your health. Everything that is energy is abundance. So always think, okay, I have a lot of love and I want more love. I have a job and I'm doing great in my job. Not just abundance is in everything. I have, you know um, the shoes that I need, the clothes that I need, the intelligence that I need to do this. Always put yourself that abundance is coming to you in every way. Love, happiness, finances, everything that you need is going to be given to you, okay? But if you have every right for that, and accept it, you are worthy. Okay, the universe wants to give you something, but sometimes the universe doesn't give it to you because you keep on saying, oh, I don't have it, I don't have it, I don't deserve it. And when you say those things, you're blocking yourself for the universe to give you whatever you need. Okay, and everything is going to come to you as long as you're willing to say, I'm worth it of love, I'm worth it of money, I'm worth it of happiness, I'm worth it of health. Okay, which is the most important things. So send that intention. Okay, so you can get what you want. Okay, Paris T or J Thomas. And let me take one more card for you. Express your feelings. Allow the abundance to come in. Okay, and the last one is be of service. Okay, remember that when you give, you receive. Okay, and when you be of service, you're telling the universe, I'm helping you. You know what I mean? I'm helping myself, I'm helping another, because sometimes when people help other people, they feel worth it. Even if you don't help nobody, you have the right to feel worth it. Okay, so always remember, you need to elevate your consciousness. So any small act that you give to other, you do for others, as long as it's an act of kindness and service, remember the spirit is around you. Okay, and they know what you're doing, and they know what your goals are. So don't think of suffering, suffering, suffering. Think about, I am doing this work and somebody else might be suffering more than you. Okay, always think about that. Okay, that maybe you feel, oh my God, I am so bad. I don't have money for this and this and that, right? But then somebody might not be able to eat. Somebody might be having cancer, might be having all kinds of medical issues, and you're physically can do anything you want. Okay, so put that in your mind. Don't you know? Don't let frustrations, get the worst of you. Bring the best. Try to be positive and bring the positive energy to you, and be of service. Sometimes when you do to others, you feel pretty good. Okay, and you will see how others need you. So I'm gonna read Helen Cuencas. Quería preguntar por la salud de mi madre. Ella se llama Julieta Flores, 7 de abril del 64. Ok, Helen Cuencas, levanta el dedito para ver si estás por ahí. Ok, Helen Cuencas, you're welcome, Paris. Helen Cuencas, quiere saber de su mamá, Julieta Flores. 7 de abril del 64. Después de Helen, Carla, vas tú, ¿ok?
Remember private reading with Maria. You will not regret it. She will give you the advice. Go deeper. It's too accurate. Thank you, thank you, thank you. Oh my God, Carla, you speak English. Go, girl. Okay. Helen Julieta Flores, 7 de abril del 64. Vamos a ver si Helen Cuencas, ¿estás ahí o te fuiste? Ok, voy a leer a Carla Ortiz, ok, y porque no veo a Helen Cuencas, que me levante el dedito Helen Cuencas, que me diga que sí está, no, no estoy, me fui al baño, ahora regreso. Ángel Torres, 23 de noviembre del 79, 23 de noviembre del 79, le llegará pronto el dinero antes que se acabe el mes. Ok, bueno, voy a usar bueno, ya tengo ese tarot. Vamos a ver cómo está. Carla, pregunta, ¿él está esperando el dinero de los taxes todavía? ¿Me escuchaste, Carla? Carla, ¿me escuchaste? ¿Ustedes están frisadas o estoy frisado yo? Ok, Helen, te voy a leer a ti porque Carla no me escucha, ok. So, Helen Cuencas, tú quieres saber de tu mamá, ¿verdad? Quería preguntar la salud de tu mamá. Ok, vamos a ver cómo está la salud de tu mamá. Esto es para Helen Cuencas. Julieta Flores, 7 de abril del 64. Julieta Flores, 7 de abril del 64. Gracias por responderme, Helen. Ok, vamos a ver. The Empress. Helen, ¿de qué padece tu mamá? ¿Tiene algún padecimiento en este momento? Si me puedes contestar, ¿tu mamá está padeciendo de algo en particular, Helen? Sí, te hice dos preguntas. Sí, pero quiero saber lo de tu mamá primero. ¿Qué es lo que tiene tu mamá, si me lo puedes decir? ¿Ella tiene alguna enfermedad que tú sepas que es una enfermedad bastante fuerte? Porque mira, la verdad, yo te voy a decir, la verdad, yo no la veo a ella con ninguna enfermedad fuerte, ¿me entiendes? La siento más como que, ¿cómo te voy a decir? ¿Estás ahí, Helen? No la siento que ella le va a pasar algo malo, me explico. No sé si ella va a llegar a ir al hospital, pero va a regresar, ¿me entiendes? Siento que en su casa ella se siente más feliz,
de que sí puede llegar al hospital, sí puede llegar al hospital, pero no la veo que va a estar demasiado grave, ¿me entiendes? De que se va a morir, no, punto. De que sí siento que ella se va a enfermar, ¿ok, Helen? Ella sí está, ¿cómo te digo? Puede caer enferma pero la siento que no va a ser una cosa que se va ahora. Siento que ella va a regresar a su casa, no se va, pero sí va a tener que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque esta carta para mí, la que está aquí, oh, espérate, deja ver si las puedes ver. Esta carta, para mí esta carta significa, todas las cartas tienen muchos mensajes dependiendo de la pregunta, ¿me entiendes? Como que tiene que tener mucho cuidado ella, ¿ok? Con su salud, diabetes y tuvo COVID. Oh, ok. Um, Mira, aquí lo más importante con el COVID es que ella se ponga la vacuna lo más pronto posible. Yo no sé, yo creo que tú estás en México, ¿verdad? Como que ella debería de ponerse la vacuna lo más pronto posible. Ella es de las primeras candidatas, por lo menos aquí en el estado donde yo estoy. Todas las personas de 65 años en adelante que tienen diabetes, problemas de cáncer de corazón, es las que se tienen que poner la vacuna, ¿ok? Y las que ya han tenido el COVID, ¿me entiendes? So, yo no la siento que ella se va, ¿ok, Helen? Pero sí la veo como un poco frustrada, ¿me entiendes? La siento como que ella le está dando como un poco miedo, ¿me entiendes? Tiene miedo. Dile que trate, déjame ver qué te deja, que voy a sacar una carta de los de los guías, a ver qué le sale a ella, porque mira, siento que ella está como medio deprimida, me dan la palabra depresión y tiene como mucho miedo, ¿ok? El COVID hay que atacarlo con no tenerle miedo, ¿me entiendes? Así que no, dile, ella también está bastante joven, que coma bien, que no le dé miedo que no le entre el miedo de esa enfermedad, ¿me entiendes? Porque ella puede pasarla. Yo he conocido personas que han tenido el COVID, son mayores, pero que no traiga la intención. Recuérdense lo que acabo de hablar con las otras lecturas que hice. Lo que nosotros ponemos en la mente, ¿ok? Aunque no lo digamos, lo vamos, como quien dice, a manifestar. ¿Me entiendes? Entonces, trata de no manifestar. Dile a tu mamá que no se ponga con pensar de que se va a morir, pensar de que se va a enfermar. No, dile que diga, sí, yo soy una mujer con salud, aunque no la tenga, porque yo tengo diabetes también, ¿ok? Quiero que sepan que yo no soy de acero inoxidable, yo no soy mejor que ustedes. Lo único que he practicado un poco más la espiritualidad y todo eso, tengo muchos años y lo empecé desde chiquita, ¿ok? Pero las intenciones que nosotros ponemos o mandamos al universo, a veces nosotros mismos nos ponemos con ese miedo. Saquemos el miedo porque si no todos nos vamos, ¿me entiendes? Y todos nos vamos a ir tarde o temprano, pero a ella todavía no le toca. Que salga de esa depresión. Y te voy a dar otra carta para tu mamá, ¿ok? Y mira, trust your intuition. Confía en tu intuición. Traten de confiar en su intuición, ¿me entiendes? Confíen en ustedes mismas, sean positivos, sean positivos. Confíen de que nada va a pasar, ¿me entiendes? Y lo que vaya a pasar que no sea tan grave, ¿ok? Recuerden lo que les digo, lo que vaya a pasar que no sea tan grave. Nosotros somos espíritus antes de ser humanos. Recuérdense que este cuerpo solo es un cuerpo. Somos espíritu primero y después somos humanos. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que nosotros somos humanos primero y después espíritu. Y no es así. ¿Ok? Aquí tú has venido a este mundo y vienes a hacer esta vida porque aquí venimos a estudiar. Esta es la escuela de la vida. ¿Ok?
Pero aquí te está diciendo que te enfoques en las cosas, tú sabes, que te enfoques en las cosas como quien dice de la salud. Y aquí tienes que entender que hay una conexión natural y como una conexión llamada intuición. La intuición es más o menos como decir un músculo que nosotros tenemos. Entre más lo hacemos, que nos les dije ahorita, más somos más intuitivas. Entre más lo practicamos. Como te digo, tienes que aprender a confiar el knowing, el saber. Saber de que tu mamá no le va a pasar nada. Esta carta no tanto es para tu mamá, para ti, es más para ti que para tu mamá, ella puede ser que también tenga intuición, pero lo más importante de esto es que son sentimientos, que aquí lo que ella tiene que hacer es saber de que, que ella no se va para ningún sitio y que confíe en todo, en lo espiritual, de que todavía no le toca. Vamos a ver cuál es la otra pregunta que quiere o que tiene Helen Cuencas. Te estuve llamando ahorita y por eso es que me tardé. Vamos a ver la otra pregunta. Tiene que viajar para reclamar la casa de mi papá que falleció. ¿Cómo le va a ir el poder recuperar y luego vender la casa? Ok. Soy el del 7 de abril del 64. Julieta Flores quiere recuperar la casa y después venderla. Esa es la pregunta. Recuperar la casa y después venderla. Vamos a ver. Esa casa está en otro pueblo, Helen. Es un poco débil, por eso te preguntaba, estamos en Argentina. Oh, ok. Ella está en... Esa casa está en otro pueblo, no donde tú vives ahora. Vamos a ver cómo le va a ir con la casa de tu papá. Si todo le va a ir bien con la casa de tu papá. Ok. Esto es para Helen Cuenca, para la mamá que va a viajar, si le va a ir bien en el viaje, en la compra de la casa. Mira, la carta que me está saliendo es una decepción, ¿ok? Me está saliendo la luna. Pero sí veo que algo va a pasar cuando vaya a ese viaje o a ese sitio o a buscar los papeles de esa casa donde ella no se va a sentir bien. Ok, va a haber como una sorpresa. Algo que va a haber, no sé si van a ser como problemas en documentos, ¿tú me entiendes? Como que va a haber algo de papeleo que tenga ella que llevar, y se va a sentir como un poco frustrada. La palabra que oigo es frustración. Pero no te preocupes porque aparte de eso, cuando ella tenga todos los documentos listos, sí va a poder vender la casa. Si es que eso es lo que tú quieres hacer, la va a vender y la va a vender rápido. Hay gente que está comprando las casas ahora rapidísimo porque tienen dinero y hay gente que no tienen dinero. Estamos en una economía loca en este momento, ¿me entiendes? La gente que tiene trabajo, tiene dinero, hay gente que no. Mira, bingo, mira cómo te sale el rey de oros aquí. Va a haber una persona, no sé si va, viene de los Estados Unidos y quiere como comprar esa propiedad y como tener una casa de verano o algo así. Y esa persona como que la va a comprar rapidito, ¿ok? So no te preocupes, Helen, que eso te va a ir como quien dice, te va a llegar como, le va a llegar rápido a tu mamá. Lo único que va a haber un problemita al principio cuando la quieran vender. Si está en otro país, está en Bolivia, ok. Quizás por eso es que le van a dar un poco de problemas, quizás porque ella está en otro país y él estaba en otro país, ¿tú me entiendes? Y quizás va a necesitar algo, algún abogado o algo por el estilo, pero que vaya con todos sus papeles y si puede coger un abogado que lo coja. Porque ahora las cosas sin abogado no se hace nada, ¿me entiendes? Los abogados mueven las cosas más rápido.
y cualquier problema que haya ahí, los abogados lo pueden arreglar. Puede ser que va a tener que coger un abogado, quizás no de tu país, de Argentina, quizás de Bolivia, ¿me entiendes? Quizás por eso le sale la luna. La luna es la carta de frustraciones, de cosas que están escondidas, de cosas que ella no sabe, ¿tú me entiendes? Pero sí la va a vender pronto, no te preocupes, porque mira, el rey de oros te está diciendo que lo va a vender pronto. Ok, vamos a ver, Carla, si él está esperando los taxes del año pasado. Él está esperando los taxes del año pasado, le llegará antes que le acabe este mes. Mira, Carla, la verdad, si él no se ha comunicado con... Esos son ya son cosas de documentos, ¿me entiendes? De documentos ya del gobierno, porque eso es algo que está como quien dice aguantado. Pero vamos a ver qué cartas te salen a ti, Carla, porque el problema de él, ok, no es, el problema de Helen es totalmente diferente, ¿me entiendes? Tú estás hablando de dinero que está aguantado. Y mira, a mí no me dieron los 600 pesos que tenían que dar, pero hice los taxes y me los van a dar. Pero es como se pueden pasar 6 semanas, se pueden pasar 2 semanas o 6 semanas. Lo único que sí ya está hecho, ¿me entiendes? Ya hice los taxes. Dentro de unos 3 semanas llamo y veo si todo está bien, ¿me entiendes? Pero vamos a ver lo que le sale a tu marido. Vamos a ver. De que antes que se acabe el mes, no. Eso sería imposible, ¿me entiendes? Antes que se acabe el mes, no lo veo. Ok. So, vamos a ver. Ok. Mira, aquí me está saliendo el 4 de espadas. Ok. Y el 4 de espadas es una carta como que las cosas... Déjame ver qué otra carta me sale para Ángel Torre, 23 de noviembre de 79. Vamos a ver. Mira, sale la Empress. Aunque no lo creas, la Empress es una carta que las cosas no están pasando tan rápido, ¿ok? No lo veo que se lo van a dar este mes, ¿ok? Mira las cartas que me salen acerca de... él tiene problema de dinero, ¿ok? Y también tiene como pérdidas que él ha tenido. Mira las cartas ahí, ¿ok? Yo te voy a decir sincera, no le van a dar ese dinero todavía. Yo siento que ustedes tienen que llamar a la IRS y preguntarle qué pasa con el dinero. Yo sé que tú has llamado, ¿ok? Pero sigue llamando, ¿ok? Porque yo siento... Ok, estoy leyendo a Carla. Esas dos cartas me están diciendo que no se lo van a dar, ¿ok? Pero lo que te puedo decir es que llames por teléfono a la IRS y les pregunte, ¿ok? Y déjame usar el tarot de los orisha. ¿Dónde está ese tarot? Déjame ver si lo tengo. Ok. Yo pensé que lo había traído. Oh, sí, está aquí. Vamos a ver. Te voy a sacar aunque sea una o dos cartas del tarot de los orisha, Carla, en nombre de Ángel.
Déjame ver el nombre de él. Ángel Torres, 23 de noviembre del 79. Ángel Torres, 23 de noviembre del 79. Ok. Mira, Carla, yo te voy a ser sincera. Yo sé que él está esperando ese dinero desde el año pasado. Pero mira, aquí se ve que aquí hay como un bloqueo, ¿ok? Porque mira, aquí sale Yansa y Oba. Aquí hay un bloqueo y yo siento que esto tiene que ver por una mujer, ¿ok? O lo que sea, ¿me entiendes? No sé si es mujer, 100% mujer o no, ¿ok? Pero mira, aquí hay tú eres fuerte, ¿ok? Tú eres una de las personas que pelea por el amor, ¿ok? Y tú eres, aquí hay un problema de eso y ese bloqueo no siento que venga por ti, pero puede ser que venga por otra persona. Ok, mira, me sale Oba y Yansa en el tarot de los Orisha. Vamos a ver si esto es lo que le está dando el bloqueo que él tiene monetario. Ok, vamos a ver si esto es lo que tiene Ángel, el bloqueo monetario o de finanzas, no monetario, sino que de sus finanzas. Vamos a ver si Ángel Torres tiene problemas por esta energía de alguna de estas mujeres. Vamos a ver qué me sale. Mira, sí, ok. Aquí me está saliendo el 2 de tierra. El 2 de tierra sería el 2 de oros, ok. Aquí hay una situación. Esto puede ser una mujer del pasado. No necesariamente tiene que ser ahora, ok. Pero aquí hay una situación donde me salen dos casas. Esto es lo que significa en el tarot de los Orisha, ¿ok? Y yo siento que si tú eres Yansa, digamos, y tú eres la que vive con él, aquí hay dos casas. Y aquí está Oba. Son dos mujeres fuertes, ¿ok? No sé si él llegó a tener algo con otra persona, ¿ok? Y ese es el bloqueo que él tiene. Siento que la otra persona... mira cómo sale aquí con una espada. Y esta persona, digamos esta mujer o lo que sea, si es que esa mujer le ha puesto algo, ok, digamos que le dijo, oh, no puedo seguir contigo o algo así por el estilo. Esa persona, yo siento que a él lo que tiene es como una venganza y por eso es que él está así. Vamos a ver qué otra carta te sale, bingo, míralo aquí. El 8 de fuego. Míralo aquí. Aquí siento que hay una persona que, aunque tú no lo creas, hay como el volcán. El volcán aquí te sale el 8 de fuegos y está como quien dice, y a ti tampoco te lo dieron. Mira, aquí yo siento que esta persona que está aquí, si él tuvo algo que ver con una mujer, ok, y que él después decidió, se arrepintió, lo que pasa, porque eso pasa, o le dijo que estaba casado, lo que sea, ¿me entiendes? Hay una situación donde esa persona está furiosa, ¿ok? Y él llegó a ir a la casa de esa persona. Esta es la carta de dos casas, ¿ok? En este tarot de los orishas significa dos casas. So, me imagino que él no tiene dos casas, ¿me entiendes? So, aquí hay una situación, esta persona está furiosa. Yo siento que por eso les ha hecho como un entroncamiento, ¿me entiendes? Y bueno, no te voy a seguir diciendo porque si no, ¿me entiendes? No es que no quiera decirte, pero a mí no me gusta decir ciertas cosas en público, pero hay una situación bastante feita, ¿ok? Ok, cuando tú puedas, ¿ok? Trata de escribirle al IRS a la misma dirección que ellos te escriben,
Mándales una carta por escrito y llámales por teléfono a ellos, diciéndole que te tienen desde el año pasado. Si es que llegas a comunicarte, trata de buscar un supervisor que arregle esos taxes de ustedes. Porque ese estancamiento yo no lo veo mucho del gobierno, que no se los quiere dar, sino que veo como de un trabajo. Y ese trabajo fue para Ángel, ¿ok? Así que solamente eso te dejo, ¿ok? Hey Helen, te hiciste miembro, gracias por la membresía. Cuando eres miembro, tú solamente tienes que hacerlo una vez al mes y no sé cuánto dura, lo máximo que vas a llegar a pagar va a ser 14, ok, pero eso no lo trabajo yo, eso lo trabaja a YouTube, ok, para que sepa. Ok, eh, Carla, tienes que tratar yo siento que cuando tú llegues a hacer tu lectura privada, ahí van a salir más cosas, no te puedo decir más lo que tengas que hacer, porque no te va a llegar. Por ahora no lo veo. Puede ser para marzo, pero comunícate otra vez con ellos. Lo que te iba a decir es, busca un supervisor, ¿ok? Que te transfiera para un supervisor, que ya todo el mundo te dice lo mismo y tú estás cansada, porque eso está anotado allí en la cuenta del IRS de uno y ellos saben. Y después tú le dices, mira, pues pásame un supervisor porque esto ya tiene demasiado tiempo, ¿me entiendes? Y también a veces ellos, yo tuve un problema y yo tenía que, el IRS de aquí, de nosotros que hacemos los taxes en New Jersey, se mandan todos las correspondencias se mandan a Nueva York, Hallsville, New York. Mira a ver que te digan a dónde tú puedes mandar una correspondencia, porque los taxes de ustedes no han llegado y ellos te van a tener que decir. Y más en sí buscan una supervisora o un supervisor, porque lo máximo que unos taxes se tardan es por lo menos 8 semanas, ¿ok? Pero, y si los pones con depósito directo, 2 semanas. Mira ahí a ver y busca ayuda, ¿ok? Para que ese dinero te llegue, ¿ok? Pero yo siento que esto tienes que ver tú por una persona que esté enojada con tu esposo, ¿ok? Solo eso te digo, no te digo más nada. Pasen buenas noches porque voy a hacer una clase ahora mismo. Nos vemos en la próxima y gracias a ti, Helen, por el super chat. Cuídate, cuidadito con esa señora que vaya ok, cuando vaya tu mamá a hacer esa transacción y quizás ese va a ser el problema, que la vieja se quiere quedar con la casa, pero si ella coge un abogado, como te dije, los abogados hacen más. No te preocupes, no te desesperes, porque esa casa, si ella no tiene documentos firmados de que el señor se las dejó, ella no se las puede quitar, ¿ok? Pasa buenas noches, feliz noches a todos y nos vemos pronto. Carla, tienes que, como tú dijiste, es lo que hablamos ahorita, ¿ok? Porque no te quiero decir más nada, pero sí, habla al IRS mañana y pídele que te den una supervisora. Y aunque no creas, el IRS está abierto hasta tarde, aunque creo que están abiertos hasta las 8 o hasta las 9 de la noche, ¿ok? 8 o 9 de la noche. Buenas noches a todos y tengan una buena noche. No, ok, bye.